The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ। ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਟਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। GST ਕੱਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ। ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, GST 18% ਜਿਹੜੀ GST ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ES futures this morning are again take a look at those what's going on in the market. Two things are affecting the market this morning. It's sitting at all-time highs. ਦੇਖੋ 6500 ਤੇ almost ES futures ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। So market ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? We have the retail numbers come out this morning. Those ਜਿਹੜੇ retail numbers ਆਏ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਜੀ, especially their numbers are soft, and if the numbers are soft, or one number was roughly 0.3%, and the other one was basically, let me just bring my Forex Factory chart here with you, just to see what the numbers will look like here. Sorry, I had it in front of me, then I kind of switched my screens here. So I kind of lost everything in front of me. So Forex Factory had the numbers released this morning, and the core retail number was 0.3, and ਜਿਹੜਾ forecast numbers ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 0.3 ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜਾ retail over sales to sales ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 0.5 actually came in lower than the forecasted 0.6. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਆਏ ਸੀਗੇ, retail ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। So the retail people that kind of giving a false idea that people had money to spend, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ। So this time they're showing ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ retail numbers ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ there should be interest rate cuts. Okay, ਕੱਲ ਅਸੀਂ PPI numbers ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ suggest ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ there shouldn't be interest rate cuts. So this morning we're getting a little bit of hint that there should be interest rate cuts and maybe have a quarter point in September. ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ numbers ਕਾਫੀ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, jobs number ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, CPI numbers ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, PCE numbers ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ suggest ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਜੈਕਸਨ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੈਕਸਨ ਹੋਲ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਫੈਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ CFO ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਬਜਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ।
So budget officers, treasury secretary will be there. A lot of traders will be there as well. ਉੱਥੋਂ ਕੀ news ਨਿਕਲਦੀ ਆ, especially interest rates. Everybody's looking at Jackson Hole at the next meeting. What exactly Fed Chair Jerome Powell is going to be hinting, doing with interest rates. ਜੀ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕੋਈ? ਜੌਨ ਪੌਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੌਨ ਪੌਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਘਪਲੇ ਦਾ। That's what Donald Trump is. He's trying to make him basically ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ job. So that's what he's trying to do. And Jerome Powell knows that what his tactics are, what ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ. So Jerome Powell is not going to go that easy. And so I don't think he's going to get him to quit his job that easy. ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡੈਕਸ 26 ਪੁਆਇੰਟ ਅਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਸੀ ਹੈਗਾ 100 ਉਹ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਊਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸ 50 ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਅਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਹੈਂਗਸੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 249 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 64 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਫਟੀ 50 11 ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। So let's get into the stock market. What is the market going to do today? Basically yes ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਟੇਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪੂਟਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਸੋ 3:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਤਲਬ ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਡ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਰਫ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰਫ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So why did he basically say that? News is basically, I think, is trying to see how much China ਜਿਹੜਾ XZ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਜੂ H20 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਚਿਪ ਖਰੀਦੀ ਆ, they want them to justify to the government. So ਜੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿਪਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈਜੂ ਨੇ ਚਿਪਸ ਲੈਣੇ ਆ from Nvidia, they have to justify them. So he's basically saying to all the companies in China, don't buy the American chips, go buy Hawaii. And if they have to prove them that the Hawaii chips are not good enough with the Nvidia chips. So that's what he's basically saying. So, and that could affect the stock Nvidia. And we'll take a look at the chart in a minute. While we're at it, we might as well take a look at it. Okay. So Nvidia, see what is the stock is doing this morning. Is it good news or bad news? The stock is a little bit down on that news. It's sitting at $181, $182 right now. So I don't think the stock is going to move much till if there's any other news comes out. So basically, if you're looking for Nvidia, it's sitting at pretty much close at all-time highs. And if you're looking for the stock to buy, look around the $184, $185 to the upside. So Nvidia is hanging out nicely to the all-time highs. So let's see what happens on that front. Again, Donald Trump making news this morning. So let's talk about the NASDAQ. What is the NASDAQ overall doing? And it lot will depend on what Nvidia the company ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। So if Nvidia breaks out to the upside, obviously ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ stock bump ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। So that's what looks like on Nvidia. So we'll talk about some of the other stocks that are in the news as well. Take a look at oil prices. What is oil doing this morning? Again, it's sitting at the lower side because, if the interest rates are getting cut, that means a little bit of recession. And when the recession happens, no use for oil. What happens to the oil? Oil goes to the lower side. So
if you are playing oil, I'm playing short below this golden line. If it gets below 62.50 and closes below this golden line, I'm going to be short on oil. Oil, the next target again go to $55 easy ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ gold ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ gold I'm sure a lot of people are expecting where the gold is going ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ gold ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ gold ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ gold ਦੀ ਜਿਹੜਾ gold ਹੈ ਨਾ it's always a hedge against inflation. If inflation is not going up, gold's not going up. So I'm looking for this trend line. If gold breaks below this trend line, we can see maybe the 3,200 level on gold. Okay, but still, many long-term view halle vi gold se hold on. I don't think you should sell gold. I think gold is gonna go higher because ਜਿਹੜੀ tariff ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ future inflation ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ tariff ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 골ਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਆ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਭਾਜੀ yeah so well we can talk about we can take some you know these people are asking about insurance stocks this morning why they're asking ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਸਕਾ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਤਿਨ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਇਲ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜੀ if they get a deal it's a negative for the oil why is it negative for oil if they get a deal that means there's going to be more flow of oil from Russia right now US ਨੇ sanction ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ tariff ਲਾਤਾ ਹੈ 50% ਜੀ so ਜੇ deal ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ that tariff the 50% tariff could come off and Russia could pump more oil into the market ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ oil ਦੀ price ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ deal ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ I don't think oil is really going to jump to the upside I think oil will be more to the sideways so ਜੇ deal ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ golden line ਦਿਖਾ ਲਈ ਆ especially on oil here I like this not on the gold here the oil here if that line breaks to the downside this is a very good opportunity to make money if they make a deal and this could be a very good short to the downside so keep a very close eye on it ਅੱਜ 3:30 ਵਜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ so this is how you make money before you're expecting what you know these two people make a decision and when they come out that's when you want to be looking at stuff like that you're going to be looking at gold you want to be looking at oil and not only that you want to be looking at the stock market as a whole as well ਜੀ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ Nvidia ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ ਦੂਰ ਡੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਡੋਰ ਡੈਸ਼ the DoorDash I think it's dash is a ticker on this one here ji it's been doing very well very strong chart to the upside very good earnings the stock really has a nice run to the upside so if you haven't had it from past year this is how you would buy this stock okay if you were back here you would see check this breakout if it break out you buy it here then it started consolidating here then there was an opportunity to buy here okay then it consolidated here this was an opportunity to buy here then it consolidated here there was an opportunity to buy here so it has run up nicely so what you want to do is you want to wait for this opportunity you want to wait for this opportunity wait till it consolidates and then when it starts breaking this to the upside that's when you want to buy the stock but that is technical analysis that's how we do charts if anybody wants to learn charts that's how we train them to go into stocks but you also need fundamentals if you're going to buy this stock for long term you want to take a look at the fundamentals what are the fundamentals look like so now I'm going to show you if this stock can continue to the upside based on the fundamental base looking at the balance sheet here balance sheet looks great the equity is going up the only thing that is scaring me a little bit is this debt they have gone into a huge debt here 3.25 billion and that does not look good so they must have bought something but
On the other hand, look at these assets. The assets have also increased almost the same amount. So they either bought somebody or something happened here. So you need to take a look at what exactly did this company do for 3 point. If they increased their debt big time, why did they increase it? Okay, that's what you're going to have to go find. But otherwise, the stock does look good to me. And there have been consistent growth in revenue in this company. So all the numbers look fine. But I would investigate that little tidbit that I just showed you. They increased their debt by 3.25 billion. That's what you're going to have to figure out. Why did that happen? But I don't have all the information in front of me. All right, but I do the research for you. But I'm, otherwise we'll be on this show for till this afternoon if we start looking at those kind of things. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CNR ਦੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਐਂਡ 130 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? CNR is a Canadian National Railway. Yes, we originally bought the stock at the same price. It went to 151. We sold some, and now it's come back to the same levels. There are a lot of things going on in this stock right now. Big thing is it's a Canadian company, and a lot of tariffs that are put on by Donald Trump. 30% stuff going between the US, Mexico, and Canada has stopped. And a lot of this stuff went on the railway. I was on vacation about 2 weeks ago, and I talked to some of these CNR employees, and I basically asked them what was going on inside the company. Why is this stock is being held or holding pretty steady to the sideways? So as I was talking to them, and they basically were saying a lot of movement has stopped. Like 30% of the stuff going back and forth has stopped. When you have that much drop, when stuff is moving between the US, Canada, and Mexico, that is not a good sign. And if you look at anybody that's driving a truck between these two countries, they will also tell you that the loads have dropped off a lot. And those are usually a pretty good hint for you when you invest in any stock. So why am I buying this stock when this, when this thing is happening? I think it's an opportunity. This is an opportunity for us to buy stock at lower price. It's going lower, but once it comes back, I think the stock goes back up. So we originally bought it here and saw it climb back up. Then it kind of went down to the downside. Then it hopefully will return back to the upside again. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ। Look, sooner or later this is gonna get by, people gonna forget. And we're going to see companies like CNR thrive again to the upside. But this is an opportunity to accumulate a stock like this. Because how many people, एक गल सोचो, कल नूं किन्ने बंदे कल नूं उठ के एक रेलवे कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। सो ਜਿਹੜੀ रेलवे कंपनी है, पहली तो गल ਜਿਹੜੇ रेलवे है ना, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ efficient way of taking goods back between Mexico, Canada, and the US. It's better than the trucking because it's much safer. All right. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਸੌਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ। So anyways, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਭੌਂਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। Maybe he's asking about a stock that he wants us to take a look. ਚਲੋ ਭਾਜੀ UNH ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, no problem. So let's talk about the insurance stock UNH. Everybody's heard Warren Buffett bought this stock, and he released like Nucor, UNH, DHI. These are some of the stocks we already been buying about 2 months ago, and now we got a news from Warren Buffett that he's buying. So one of the stocks we've been buying for 2 months now is DHI, like home stocks.
So if you look at DHI, we've been telling back here, and anybody that went with us in our Discord already is making a lot of profit already in this one here. We bought it back here, all the way down here. Remember CNR is, look, CNR is going like this. Eventually CNR will be going up like this. So accumulate a good stock like that. Again, I am not a professional, guys. I don't have a license. I can't tell you what to buy. So be very careful when you, whatever you buy, make sure you consult your own professional advisor. But whatever's coming from me is what I'm doing. So we bought this stock all the way back here, and look where the stock is today. So this was 120 bucks, and today it's $170. So it's $50 very short term back to the upside. And what is my target on this one? I think my target is going to $196. Why? Because we haven't even started in interest rate cuts yet. They haven't even happened. We only been talking about them. Okay. And top of it off now, Warren Buffett is buying this stock. Warren Buffett's been buying this stock back here. And he told you today. And now look what people are doing. Now ਜਿੱਦਾਂ ਭੀੜ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਲਏ ਆਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟਾਕ ਆ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। DHI ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ PHM ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? PHM stock. So look at the same thing. ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, even our algo gave us a signal down here to buy that stock, right? Look where this. So ਜੇ ਇਹ ਸਟਾਕ $100 ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ $130 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ in the market, it's already been made. ਜੀ, okay, so easy money's already been made to the upside. So now it's going to be the hard money that's going to be made to the upside. So a lot of people are actually selling this stock right now, right? On the way up as they're making money. So that's what you need to do. You need to do your homework, buy stocks when nobody's looking. Nobody was looking here. Everybody was scared. And the CNR, Gurjant is asking about, in the chat there, look, same thing, but look, it has a very similar chart like this here to the home stocks. But once this thing is over and they settle this tariff war between the countries, you're going to see CNR pick back up, and this is going to be like a U shape to the upside like this. I know short term, you are afraid the stock is going down, you don't know it's going to come back, but do you really want to wait till the stock goes up here like this? Accumulate a little bit. Don't put all your money all at once. Start putting more money when the stock turns around to the upside. That's when you want to put more money into it. Again, guys, this is not your financial advice. I'm not a financial advisor, but this is all from experience. Next, ਭਾਜੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ UNH ਦਾ? UNH the target, I think ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ UNH ਦੀ। I'm not a buyer of UNH. I am a buyer of CNC and Humana. I like those two companies. The reason I don't like UNH yet, because the feds have a case against UNH. And what case they have? They have a fraud case, like fraud insurance. They did a lot of that stuff. Tomorrow, the feds can come out and find them big time. If they find them big time, that's going to be the negative news for the stock, and it can drop right back to the downside. And the other stocks like I like is Humana. Humana has been I haven't said that I like Humana today. I've been saying Humana I like it, but almost but over a month ago. Okay, so since about a month ago, this stock was down here around $219, right? Today it's sitting at $287, and I see this stock going even higher. So, but this is a longer term target. I think it will eventually. Remember, Humana lost their 4-star and a 5-star rating on insurance. If they can get that 4-star or 5-star back, this is going to be going back to the $400 level much easier. So I have much more confidence in Humana and CNC than I have in UNH. And UNH could, I know it's Warren Buffett bought it, or Michael Burberry, he bought it, right?
but that's fine. But that's them. So my concern is still tomorrow Donald Trump could come out and put a big case against United Health, and it just could push the stock right back to the downside. That's what I'm afraid of. But with UNH for Humana and CNC, which is the other stock that I own, these are the ones I'm accumulating here at the. Even CNC is very cheap. It is up about $1 today. Going to 28 bucks. It's opening up in another 2 minutes. I think this is still an opportunity to buy. So if you haven't bought these stocks, get into these ones. Okay. So I think you still have an opportunity to buy these ones. Next ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬॉल BALL ball ਦੀ ਜੀ. Okay, let's take a look at ball. I don't know what ball is. I don't know if I looked at it before, but let's take a look at it. Bull Corporation. Okay. Chart kind of looks to the downside. So not very exciting chart. Technicals are not very exciting on this one. So let's take a look at fundamentals. Are fundamentals any better? So what does this company do? They're in the aluminum packaging for beverages. Okay, they look like aluminum cans or whatever. This is what they make. This is about a $14 billion company. Remember, aluminum got those tariffs, 25% tariff on them. So this is eating into their profit margins. So it's not a very good news for this company. That's why this company is probably not going anywhere on the chart. So what does the fundamentals look like? Fundamentals are fine. Price to sales ratio of 1.23. And remember, also, Mr. Ford, the Premier of Ontario, has been threatening to move the can producers from the U.S. into Canada. So if this company may, if they start moving into Canada and start building their, cans here, then it could be costly for them for short term. Okay, that could be a problem. So I don't know exactly where all their plants are, but their head office is probably where their head office. They're in Colorado, so they are based out of the U.S. Okay, so still it depends on again 25% aluminum, or I think he even upped it 50% on some products. Yeah, I think he did. But again, a lot has to depend on those tariffs. What's going on with this company. So I would not recommend that you buy it right now. Wait and patiently wait what happens with the tariffs and see what direction it goes from there. ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ UNH ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 1000 ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾ ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ they can raise more money in the future if it gets to the higher price but ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ 골ਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ $1000 ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਪਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ 골ਡ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜੀ ਭੱਜੂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 골ਡ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ UNH ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਭਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ 80 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ 100 ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਜੀ ਨੇ 80 ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਲਈ ਵੇਚਦੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਵੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੇਡ ਚਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਲੈਟਸ ਡ੍ਰੌਪ ਭਾਜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ UNH ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਹਾਥਵੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ
ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਟੇਕ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਈਡਰ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਓਪਨ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਯੂਐਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਇਟਸ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ ਸਟਾਕ। ਕਿੱਥੇ $600 ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ $250 ਤੋਂ $220 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ $302 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਫਾਈਨ them or something could happen। ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਟਿੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ EL, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ? I think that is I've seen that stock before. Estee Lauder, yeah, it's a retail stock. ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੂਲੂ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਟੇਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਕਾਫੀ ਬੀਟ ਅਪ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। So they're buying a lot of clothing, they're buying a lot of stuff, they're buying makeup like kids and stuff like that. So everybody's going back to the normal things in September. But ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। So ਇਹ ਲੋਕ especially in the last 6 months of the whole year there is a lot of shopping going on, especially in this retail type of sector. So I'm looking for these stocks to pick up, and EL overall is one of those stocks. It has recovered nicely to the upside. So if you're looking to buy now, I would look for a breakout above the $96, and let's see what the fundamentals look like on this stock. So statistics numbers are okay. Why doesn't it have a price to earnings ratio? We'll look at a minute. Price to sales ratio is not bad. All these numbers are not too bad, but let's take a look at the revenue. Revenue has been coming down, and that's why this stock has been coming to the downside. And the earnings, if you take a look at it, are not very impressive. So that's why the stock has lagged. And if these numbers pick up, the stock can obviously recover back to the upside. So overall, if you look at the earnings, this should be positive earnings. There is no earnings per share ratio, but if you add these four numbers, you're going to get a price to earnings ratio, which is going to be, I think, is going to be very high because this stock trades somewhere around very high levels, roughly around $89, $90 right now. And like I said, wait for this breakout here if you're looking to buy to the upside. So nothing special I see here, and that's with all the retailers. ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। So the market is open and the market is showing ES futures pretty much even. NASDAQ futures are going to the downside a little bit. So the retail numbers suggested that we could get another quarter point cut in September. That kind of made the market happy a little bit. So I see a little bit of market to the upside or sideways today. ਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਲਥ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕਾਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜੀ? The only way you can buy copper in Wealthsimple is you can buy a stock that makes copper, like Tech Corporation. TECK is a ticker on the Toronto Stock Exchange. This company makes they mine copper, and they're one of the biggest miner of copper out there. It's a Canadian company, Tech Resources. You can find them on the New York Stock Exchange. You can also find it on the TSX. But if you're looking to buy futures, I mean, that's the way I would trade it. I like futures because they make me the most money, and they also lose a lot of money if you go the wrong way. But I like futures, copper futures. So if you I don't think you're allowed to do futures in Wealthsimple.
Wealthsimple is a very simple platform for people who like to trade once in a while. But if you're a day trader, you want to be more complex trader, you need to get into an interactive broker account, IBKR. ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡੀਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਅਲਾਸਕਾ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਵੀ ਆਇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? Well, one way is trading is you can trade gold futures, oil futures. You can trade oil futures. There's so many companies out there, Chevron, Valero Energy. There's so many of them out there. I can keep naming them. Shell भी है, I think. Shell भी है, yeah. There's so many. Plenty of BP, British Petroleum. There's so many out there. But the best way to trade them, like I said, on the short term, if you're a short-term trader, become a complex trader. Learn to trade. And if you learn to complex trader, you can make a lot of money at doing this stuff. But only if you learn it properly. ठीक है भाजी, लगी आप इजाजत? हाँ जी बिल्कुल जी भाजी. Next week I'm not going to be on in the morning, so I will be trying to do something in the evening time. So भाजी, I think we'll do maybe the morning show from next week. And so if you want to join me, I'll most likely will be doing something in the evening time. So I'd like to thank you very much for all the years of helping here in the morning. So thank you very much. I will see you guys next week. And everybody have a good weekend. Bhaji, have a good weekend. Thank you ਭਾਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।